by leaving her body prematurely or suffering some harm that would impair her ability to take advantage of this opportunity. Thinking wrong. I'm not saying it's wrong by any means, but it's just another way of thinking. Are you thinking that she looks so nice, she's so cute, and she loves me so much, she smiles at me and she hugs me, and we sing together and we play together, and what would be my life without her? Also not wrong. That's natural. But in our condition, say as aspiring devotees, we are sort of a combination of human sentiments and with divine aspiration. Now, in principle, a pure devotee only for service. So in the first example I gave, for service, you know, Krishna has sent this soul to you to raise and educate and train in Krishna consciousness. That is your service to Krishna. And so you don't want any impediment in your service to Krishna. Krishna's pleasure. You are training the child in Krishna consciousness for Krishna's pleasure. So you don't want any impediment to your service, means ultimately you don't want any impediment to Krishna's pleasure. That is the mood of a pure devotee. Now we have human feelings at the same time. Is it proper to pray to the Lord to fulfill our more human wants? Even then, consciousness devotee in principle does not. Intimate relationship with the Lord, perceiving no other alternative, he can also pray to the Lord. Example is Gajendra, when he was in the grips of the jaws of the crocodile. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక గృహస్థ జీవనంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల పట్ల ఎలాంటి బాధ్యత ఉండాలి అనే దాన్ని ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్తున్నారు. చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ పట్ల అంటే శుద్ధ భక్తుడి భావన ఎలా ఉంటుంది గృహ జీవనంలో సంతానం పట్ల అని. అంటే ఆరంభ భక్తులకి ఎలా ఉంటుందంటే, కొంచెం ఆరంభ భక్తులు అంటే గృహస్థ జీవనంలో శుద్ధ భక్తి కోసం ఆశిస్తూ ఉంటారు, అంటే ఎదగాలని కోరిక ఉంటుంది. అదే సమయంలో నా పుత్రుడు నా కొడుకు అనేది ఈ భావన ఉంటుంది. కానీ శుద్ధ భక్తుడి భావన ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ పుత్రుడు గాని ఈ కూతురు గాని కొడుకు గాని నాకు కృష్ణుడి చేత పంపించబడ్డారు, ఈ బిడ్డని బాగా కృష్ణ భక్తిలో శిక్షణ ఇచ్చి
భక్తుడిని చేయాలి లేదా భక్తురాలను చేయాలి. ఇది నా సేవ, కృష్ణ సేవ. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు నీ కూతురు కోసం, నీ కొడుకు కోసం ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే, నీ సేవలో ఆటంకం కలగకూడదు. ఏంటి నీ సేవ? నీ బిడ్డని శుద్ధ భక్తుని చేయాలి, కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకు. అది నీ సంతృప్తి కొరకు కాదు. ఆ విధంగా ఉంటే అది శుద్ధ భక్తి. నువ్వు శుద్ధ భక్తుడివి, నీ ప్రార్థన శుద్ధ భక్తి కోసం ఉందని అర్థమవుతుంది. ఇది నీకు కృష్ణుడు పంపించాడు నీకు బిడ్డని, ఒక ఆత్మని. ఆ ఆత్మని తిరిగి కృష్ణుడికి అర్పించాలి కృష్ణుడి సేవలో, నీ ఆనందం కోసం కాదు. అంటే నా కొడుకు గొప్ప భక్తుడు అయ్యాడు, నా కూతురు గొప్ప భక్తురాలైంది, అది శుద్ధ భక్తి కాదు అది. అయితే ఈ మానవ జీవనంలో ఉన్నాం కాబట్టి శరీరం పట్ల ఆసక్తి ఉండే అవకాశం ఉంది. శుద్ధ భక్తుడు కాకుండా ఉంటే గృహ జీవనంలో శరీరం పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు శరీరంని చూసే ప్రార్థన చేస్తారు. He saw no other escape. ఒకవేళ శరీరానికి సంబంధించి ఏదైనా ప్రార్థన చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ గజేంద్రుడి విషయంలో చూడొచ్చు. గజేంద్రుడి గురించి అక్కడ రాశారు ఏంటి భాష్యంలో, సాధారణంగా శుద్ధ భక్తులు ఏది అడగరు శరీరానికి సంబంధించి. కానీ గజేంద్రుడి విషయంలో ఆయనకి ఇక వేరే గత్యంతరమే లేదు, వేరే ఏమీ లేదు ఆధారం. To pray to the Lord. అటువంటిప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు కృష్ణుడు. And but when he did so with remorse, knowing that he should not ask the Lord for anything material. ఇక్కడ గజేంద్రుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. చేసేటప్పుడు గజేంద్రుడి మనసులో ఏముందంటే, వాస్తవంగా నన్ను రక్షించమని కృష్ణుని అడగకూడదు, అడుగుతున్నానే అనేసి ఒక పశ్చాత్తాప భావన కూడా ఉంది ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు. Can't say that we need this particular body to serve Krishna, as if our desire is to serve Krishna, we can serve him in any body. We have facilities in this body that are valuable for service. So in that sense, we may also want to keep this body to do service. But if we take the case of Gajendra, who was in the body of an elephant, it wasn't a particularly suitable body for devotional service, but he was attached to it and he wanted to keep it. And so he prayed to Krishna for protection, but he did so with some regret. ఇక్కడ చూడు, గజేంద్రుడు మానవ శరీరం కాదు, ఏనుగు శరీరం. ఏనుగు శరీరము నువ్వు రక్షించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కృష్ణుణ్ణి. అయితే అదే సమయంలో గజేంద్రుడికి తెలుసు ఈ ఏనుగు శరీరము సేవకు ఉపయోగపడదు, అయినప్పటికీ నాకు బంధం ఉంది దీని పట్ల అనేటువంటి ఒక పశ్చాత్తాప భావన అయితే ఉంది ఆయనకి, కృష్ణుడిని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా. Srila Prabhupada explains that we should not ask the Lord for anything material, but sometimes when we see no alternative, when we have no other recourse, we can do so, but there should be some sense of regret that we bothered the Lord. అక్కడ భాష్యంలో రాశారు ప్రభుపాద, శుద్ధ భక్తులు ఏమీ అడగరు భౌతికమైంది. అయితే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు అడుగుతారు, కానీ అడుగుతున్నప్పుడు చాలా పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది వాళ్ళకి, నేను అడగకూడదే అడుగుతున్నానే అని. Swami's definition of pure devotional service. Rupa Goswami definition. Sunyam Jnana Karmadi Anavritam.
దీనిలో అర్థమవుతుంది. పదాలు అయితే మిస్ అవుతుంది. Krishna Anusilanam Bhakti Uttama. So, Jnana Karmadi Anavritam means not covered with, desires for fruitive work or mental speculation or anything else. ఇక్కడ శుద్ధ భక్తి గురించి శ్రీల రూప గోస్వామి నిర్వచనం ఇచ్చారు. ఏంటి? జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం, జ్ఞానము కర్మ వీటితో మిళితం కాకుండా ఉంది. His commentary on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur discusses this particular word, anyavilasita. శ్లోకంలో అన్యాభిలాషిత అనే పదం గురించి శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ విశ్లేషణ చేశారు. Means no other desire. అంటే ఇతర కోరికలు ఉండకూడదు. No other desire than to serve and please Krishna. కృష్ణ సంతృప్తి తప్ప But వేరే కోరిక anyavilasita, which is the way Sri Rupa Goswami phrased it, means that one should not have any other orientation. Example that a devotee should not deliberately engage in devotional service for the fulfillment of any material desire, either for sense gratification or impersonal liberation, or any material desire. ఇక్కడ అన్యాభిలాషిత అంటే నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు, అది కేవలం కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకే ఉండాలి. అన్యాభిలాషిత అంటే భౌతికమైన కోరికలు కావచ్చు, నిరాకార ముక్తి కావచ్చు, ఇదంతా అన్యాభిలాష. The devotee's normal consciousness. But Vishwanath Chakravarti Thakur says in a moment of extreme danger, for example, someone is being attacked with lethal weapons, one can pray to the Lord. One will naturally pray to the Lord. And he said that is not a violation of anyavilasita. If it was anyavilas, yes, it is another desire. But it's not anyavilasita because under ordinary circumstances, he's not praying for health, wealth, and other material benefits, but only in a particular extreme situation of danger. And then afterwards, he'll return, to his normal condition, and he may even regret having acted in that way at the time. Part of the intimacy of the relationship between the devotee and the Lord, even in the beginning stages of pure devotional service, that the devotee, affectionate relationship between the child and the father. It's like sometimes the child is a little naughty. Naughty means like ask the father for something that he knows he shouldn't. And sometimes the father, out of affection, will fulfill the desire out of the intimacy of the relationship. But that should not be the normal routine. It can be accommodated in that intimate relationship. ఇక్కడ అన్యాభిలాషిత అనేదానికి భగవత్ సంతృప్తి తప్ప ఇతర కోరికలు, భౌతికమైన శరీరం గురించి కానీ లేదా నిరాకార ముక్తి ఇవన్నీ వస్తాయి. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ దానికి ఏమి వ్యాఖ్యానం చేశారంటే, శుద్ధ భక్తుడు ఏమి కోరిక ఉండదు శరీరం గురించి, కానీ అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా హఠాత్తుగా ఏదన్నా ప్రమాదము, ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ క్షణంలో భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి ఆ సన్నిహిత సంబంధం వల్ల ఆ క్షణకాలంలో ప్రార్థన చేసేస్తాడు.
అదేమి శుద్ధ భక్తి నుంచి దూరం అయినట్లు కాదు. ఆ క్షణకాలంలో అంటే సాధారణ జీవితంలో ఆయన ఇతర కోరికలు కోరడం లేదు. ధనము, జనము వీటి గురించి. కానీ ఏదో అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఆ క్షణకాలంలో ఏదైనా శరీరం గురించి కానీ, ఏదైనా భౌతికం దాని గురించి క్షణకాలం ప్రార్థన చేస్తాడు. వెంటనే పశ్చాత్తాపడతాడు మళ్ళీ అతను. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పటికీ అతను శుద్ధ భక్తుడే. శుద్ధ భక్తి అది. అన్యాభిలాషే. అది కృష్ణ సంతృప్తి కాకుండా వేరేది ప్రార్థన చేసినప్పటికీ ఆ క్షణకాలంలో అది శుద్ధ భక్తుడే ఆయన. ఇక్కడ దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే తండ్రి, బిడ్డ. సో బిడ్డ కొన్నిసార్లు బాగా మొండికేసి నాకు పలాని వస్తువు కావాలి అని మొండికేస్తే తండ్రి కొన్నిసార్లు సరే తీసుకో అని ఇచ్చేస్తాడు. సాధారణంగా తండ్రికి తెలుసు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది. కానీ బిడ్డ మొండికి వేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఆ వస్తువు ఇస్తారు. ఆ కోణంలో చూడొచ్చు అన్నమాట ఇది. అంటే శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ ఆరంభ దశలో ఉన్నప్పుడు భక్తులు కోరే అవకాశం ఉంది. కోరికలు అంత మాత్రం చేత వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కాదని దానికి లేదు. Basically pure. No, that clearly falls outside pure devotional service. Because anyavilasita sunyam yana karmadyanabtam anukulyena Krishna anushilanam. So Krishna, we have to approach Krishna. Now Krishna includes Krishna and his expansions and pure devotees. So approaching an expansion of Krishna, such as Balaram, or expansion or a pure devotee like, well, Srimati Radharani, or any of, our acharyas. That is included in Krishna. Pleasing Krishna means pleasing them. Serving Krishna includes serving them. But demigods, no. The demigod to serve Krishna, that's something else. But your question was, can you approach a demigod for your sense gratification? I mean, you can, but that is far outside. శుద్ధ భక్తి అనేది కేవలం కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకే ఉండాలి. ఏం చేసినా కూడా కృష్ణుడు అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క విస్తరణ బలరాం కావచ్చు, భగవంతుడి అవతారాలు ఏ అవతారమైన కావచ్చు, శుద్ధ భక్తులు కావచ్చు, ఆచార్యులు, వాళ్ళ సంతృప్తి కొరకు ఏదైనా ప్రార్థన చేసినా అది కూడా శుద్ధ భక్తి. అయితే దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేది ఇంద్రియభోగం కోసం, అది శుద్ధ భక్తి కిందకి రాదు. అయితే దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకవేళ కృష్ణ సేవ కోసం ఏదైనా ప్రార్థన చేయొచ్చేమో, కానీ ఇంద్రభోగం కోసం, ఇంద్ర తృప్తి కోసం లేశ మాత్రం చేసినా అది శుద్ధ భక్తి నుంచి అసలు ఆ పరిధిలోకే రాదు. Yes, Baladev. I just want to get it clear that in our movement, the children, in order to advance in Krishna consciousness, who are the real guidance for them, teacher or parent? And second question, we see sometimes teacher, those are our Krishna conscious leader, our teacher, they guide us really properly with affection, with the leading, with everything, they really guide. We are blissed. But sometimes we see parents, they're teaching their children
not as blissful that we see our teachers teaching us. Yeah. Well, being a parent or a teacher is a great responsibility. Souls who come to us are dependent on us. They're helpless. They can't depend on their own strength or resources or intelligence. They're dependent on us, on the parents, and on the teachers. Still, I would say the primary responsibility is the parents, because they decide who the children's teachers are. But whoever the teacher is has a great responsibility. And therefore, Rishabh Dev says, Guru nasasyat, itaha nasasyat. One should not become a guru. Of course, guru in the ultimate sense means spiritual master, but guru also means teacher, father. You shouldn't become a teacher, a father, or a mother, or a husband, or any sort of worshipable authority, unless you can deliver your dependent from the repetition of birth and death. And in the purport, Srila Prabhupada explains that one can properly discharge one's duties. That one can deliver one's dependence only by pure devotional service. In other words, one has to become a pure devotee. In the sense of anyavilasita sunyam, doesn't mean that you cannot. I mean, it's nice, but it doesn't mean that you cannot become a parent or a husband or a teacher, unless you're Mahabhagavata. I mean, that would be absurd. But as long as you're a pure devotee, as long as you are engaged in devotional service, to please Krishna, purify your heart and to please Krishna, and are continually engaged in devotional service, not like it's a part-time, like, okay, I'll go to the temple 2 hours, chant 2 hours a day or whatever, and then the rest of the time, the karmi or whatever. Then you can fulfill your responsibility as a teacher, father, mother. Unless you, I mean, it's so complicated and difficult, Kali Yuga especially, because unless you homeschool your child, which is certainly a viable option in some cases, unless you homeschool your child is going to be under the influence of the teachers in school. ఇక్కడ భక్తుడు అడిగిన ప్రశ్న, తండ్రిగా ఆ పిల్లల్ని ఎలా పెంచేది, ఆ బాధ్యత గురించి అడిగారు. దానికి ఇక్కడ సమాధానం ఏమిస్తారంటే, భాగవతంలోది తండ్రిగా, గురువుగా లేదా ఆరాధ్యమైనటువంటి స్థానం ఎవరైనా పొందాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళని శుద్ధ భక్తులు చేయాలి. అలాంటి వాళ్ళే ఆ స్థానం స్వీకరించవచ్చు, తండ్రి స్థానం, గురువు స్థానం, ఈ విధంగా. ఎందుకంటే నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లలకు కానీ, శిష్యులకు కానీ స్వతహాగా వాళ్ళకి ఎటువంటి సామర్థ్యం లేదు వాళ్ళది వాళ్ళు చూసుకోవడానికి.
కాబట్టి నువ్వు తండ్రిగా అయ్యావంటే నువ్వు శుద్ధ భక్తి చేస్తేనే వాళ్ళకి శుద్ధ భక్తి ఇవ్వగలవు. లేకుంటే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి ఇవ్వగలవు? శుద్ధ భక్తి ఇవ్వలేవు వాళ్ళకి. More than the teachers in school, as అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి కలియుగం ఎలా ఉందంటే, తండ్రి బాధ్యత అంటే కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. ఈ బయట పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నాం కదా మన పిల్లల్ని. ఖచ్చితంగా బయట ఎవరైతే టీచర్లు ఉన్నారో, అధ్యాపకులు, వాళ్ళ ప్రభావము మన పిల్లల మీద ఖచ్చితంగా పడుతుంది. దాంట్లో ఎటువంటి సంశయం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో హోమ్ స్కూల్, ఇంట్లోనే చదివించుకునేటువంటి ఒక విధానం ఉంది. అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. come under the influence of their peers. You know, that can really lead them in different directions. So the parents and the teachers are both responsible. అది ఇక్కడ వాస్తవంగా ఇక్కడ ఏంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, బయట బయట పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నాం కదా అనే కోణంలో అడుగుతున్నారు ఆయన. ఆయన భక్తుడే, తన పిల్లల్ని బయటకు పంపిస్తున్నాం కదా అంటే, అవును నీకు బాధ్యత ఉంది. టీచర్ల అధ్యాపకులు, బోధకులు ఉన్నారు, వాళ్ళ పైన కూడా బాధ్యత ఉంది. అయితే బయటకు పంపిస్తున్నావు, బయట బోధకులు భక్తులు కాదు వాళ్ళు, టీచర్లు. బట్ వాళ్ళ ప్రభావం నీ పిల్లల మీద పడుతుంది తప్పకుండా. They should work together. కాబట్టి ఇక్కడ తండ్రి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. అదే సమయంలో విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాలి. విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాలంటే ఒక టీచర్ దగ్గర పంపించాలి. మరి ఆ టీచరు, ఈ తండ్రి ఇద్దరు మనోభావాలు ఒకటై ఉండాలి. అంటే అర్థమైంది, ఆ టీచర్ కూడా భక్తుడై ఉండాలి. Misguided children, but teacher cannot allow any emotion. They have affection, not really. Oh, I see. Yeah, that happens sometimes too. That the standard in the school is higher than the standard at home. Yeah. Yeah, that's true. Ask a question. Well, let me just add something here, not to the necessity for the parents and the students to be sincere devotees or strict devotees or pure devotees is highlighted when there's a difference between the standard at home or the standard at school. And depending on who the parents are and what the school is, sometimes the standard at home might be higher, sometimes the standard in the school might be higher. When we first got to Hare Krishna land, little children, they were all attracted to the devotees, and Srila Prabhupada said we should have classes for them, and we had very nice classes for them, and we engaged them in kirtan, and they were having a wonderful time. But when they went home, there was conflict between the children and the parents, because the parents had bad habits. And in our school, the children were taught the difference between a good habit and a bad habit. ఇక్కడ తండ్రి పిల్లల పట్ల బాధ్యత అంటే అది బయట పాఠశాలకు పంపించకూడదు, అదే వాళ్ళ ప్రభావం పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే, మనము హోమ్ స్కూల్ అంటే ఇంట్లో చదివించినప్పుడు, ఇంట్లో చదివించేదానికి పాఠశాలకు వెళ్ళి చదివించే దాంట్లో కొంచెం
కొంచెం క్రమశిక్షణ కానీ వాటిలో కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా, అది అన్ని ప్రశ్న వేశారు. దానికి మహారాజ్ చెప్పారు, అవును ఇంట్లో కొంచెం కొంచెం స్టాండర్డ్ అంటే స్టాండర్డ్ అంటే పాఠశాలలో ఉన్నంత క్రమశిక్షణ కానీ అది అంత కొంచెం ఇంట్లో ప్రేమ ఆప్యాయత అవి చూపించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఒకటి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, మేము జుహులో కొత్తగా భూమి అరేకృష్ణ భూమి ఇది పొందినప్పుడు అక్కడ చుట్టుపక్కల పిల్లలు చాలా ఆకర్షితులై వచ్చేవాళ్ళు. ప్రభుపాద చెప్పారు, వీళ్ళకు మీరు పాఠాలు చెప్పండి, కీర్తన భజన ఈ విధంగా పాఠాలు నేర్పించండి అని చెప్పారు. మేము చెప్పడం మొదలు పెట్టాము. చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు చాలా ఆనందంగా వచ్చేవాళ్ళు. భజన, కీర్తన అన్ని బాగా నేర్చుకునేది స్కూల్లో, అదే గుడిలో పెట్టిన స్కూల్లో. వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నేర్చుకున్న దానికి ఇంట్లో వాతావరణం పూర్తిగా వ్యతిరేకం అయిపోయింది. వాళ్ళు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు పూర్తి దురలవాట్లు ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఇక్కడ నేర్చుకున్నది వేరు గుడిలో. Yeah, some of the parents wanted to take their children out of the school because అది చూసి కొంతమంది ఏం చేశారంటే, మీ హరే కృష్ణ స్కూల్లో మా పిల్లల్ని చదివించము అని కొంతమంది మానేపించారు పిల్లల్ని. children to be good sense enjoyers, pious, they're Hindus, so they wanted them to be pious, but I mean, not so extreme as to give up this and that. And the standard at home is higher. For whatever reason, parents may send the children to school that doesn't have, the same standard in them. And that's so the only real solution is if both the home atmosphere and the school atmosphere. And that was one thing His Holiness Radhanath Swami told me in the very beginning, before he even began the school in Bombay, called Gopal's Garden. He said that, of course, that congregation is blessed with Krishna Chandra Prabhu, who a wonderful devotee and a very so where ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, ఇక్కడ బాంబేలో ఏదో స్కూల్ గుడి తరఫున ఉంది. దాంట్లో మహారాజ్ ఏం చెప్తారు, ఒక గుడిలో చదివించే గుడి తరఫున ఉన్న పాఠశాలలో చదివే పిల్లలు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు భక్తులు కాకపోతే హిందువులు అయినప్పటికీ వాళ్ళు, వద్దు మా పిల్లవాడు మీ దగ్గర చదవడం మాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లవాడు ఇంద్రియ భోగానికి పాల్పడాలి, వాళ్ళ పిల్లవాడు ఇంద్రియ భోగానికి ఇష్టపడడం లేదు కాబట్టి వద్దని కొంతమంది తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ బాంబేలో స్కూల్ ఉంది చౌపాటి కింద, గోపాల్ గార్డెన్. దాంట్లో పిల్లలందరికి అక్కడ టీచర్లే, అంటే టీచర్లు భక్తులే. వాళ్ళకి ఏముంటుంది, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు భక్తులే, స్కూల్లో టీచర్లు భక్తులే. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంట్లో వాతావరణము అక్కడ పాఠశాల వాతావరణం ఒకలాగా ఉంటుంది. told me was that admit anyone into the school unless the parents were good devotees, because if the parents aren't good devotees, then the child will learn bad habits at home, and then it will bring the bad habits into the school and it will affect the other children. అక్కడ పాఠశాల నియమం ఏంటంటే, ఎవరైనా పిల్లలు చేరాలంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా భక్తులై ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళ పిల్లల్నే చేర్చుకుంటారు. ఏం కారణం అంటే, ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు భక్తులు కాదనుకో, అటువంటి పిల్లల్ని చేర్చుకుంటే, ఏది గుడి తరఫున బోధించేటువంటి పాఠశాలలో ఈ పిల్లలు ఇంట్లో చెడు అలవాట్లు నేర్చుకొని వచ్చి పాఠశాలలో ఉన్న ఇతర పిల్లల్ని పాడు చేస్తారు. I'm prepared to run the school with only 3 or 4 students.
Krishna Chandra there to back him up financially. Because one of the reasons schools compromise is for the finances. They feel they need more students in order to get the income they need to run the school. And then to get more students, they lower the standard. So Radhanath Swami said, I'm ready to run this school even if there are only 3 or 4 students. And Krishna Chandra Prabhu, will establish a fund and pay for all the expenses so we don't have to depend on tuition. The policy was successful. రాధానాథ్ మహారాజు ఆరంభించిన పాఠశాల గోపాల్ గార్డెన్, దాంట్లో ఏమైందంటే భక్తుల పిల్లలు అయితేనే తీసుకుంటారు అనే ఒక నియమం ఉండడం వల్ల కృష్ణచంద్ర అనే భక్తుడు ఎవరు హెడ్ మాస్టర్ ఎవరు అయితే అక్కడ ఏమైంది, అక్కడ చెప్పే బోధించే భక్తులకి కూడా అంత ఇంత ఆర్థికంగా అవసరాలు ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారు, మరి కేవలం భక్తుల పిల్లలే అంటే భక్తుల పిల్లలు తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, బయట వాళ్ళని కూడా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం ఫీజులు వస్తాయి, డబ్బులు వస్తాయి అంటే మహారాజ్ చెప్పారు, లేదు 4 పిల్లలు ఉన్నా సరే పాఠశాల, ఏది భక్తుల పిల్లలు 4 ఉన్నా సరే పాఠశాల నడిపించాలి. ఇది ఫైనాన్స్ ఏదో చెప్పారు, అర్థం కాలేదు. All the policies there pretty much are successful because of the purity. అక్కడ ఆ విధంగా స్కూల్ ఆరంభంలో అలా ఉండింది. మహారాజ్ చెప్పారు 4 సరే పాఠశాల నడవాలి, ఏమైనా సరే భక్తుల పిల్లలే, తల్లిదండ్రులు భక్తులే ఉండాలి, అటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు 4 చాలు. ఆ విధంగా మొదలు పెట్టారు. ఆ పవిత్రత వల్ల చూడొచ్చు ఈ రోజు అది విజయవంతమైంది పాఠశాల. Had a family. The grandmother is a disciple and the aunt is a disciple. And the parents were like congregation devotees and they wanted their son to go to Gopal's garden. But the father, a little cheating in business and got caught. And that was considered a disqualification for the boy to attend the school. And of course, it was very heartbreaking for the mother and the child, because they did go to Chopati and the child had friends there, but he couldn't go to the school. But that actually served as an impetus for the father to get his act together, and behave properly as a father and as a father, as a devotee, as a businessman, a husband, And eventually, after 2 or 3 years, he was admitted. You couldn't replicate that in other places. What can I say? But we should know what the principle is and then do our best. అయితే ఆ గోపాల్ గార్డెన్ లో అది చదివి ఒక పిల్లవాడు, అంతే భక్తుల పిల్లలే అందరూ. అయితే ఒక భక్తుడు, వ్యాపారం చేసే భక్తుడు ఏదో కొంచెం అవినీతికి పాల్పడడం వల్ల వాళ్ళ కొడుకుని స్కూల్లో నుంచి తీసేశారు. ఎందుకంటే ముందే చెప్పినారు, భక్తులు ఆ పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న అలవాట్లు ఇతర పిల్లలకు సోకుతాయి, తల్లిదండ్రులకు ఉన్న అలవాట్లు. ఆ విధంగా పిల్లవాడిని పాఠశాల నుంచి తీసివేయడం లాంటి జరిగితే తల్లి చాలా బాధపడేది, తండ్రికి కూడా బాధ వేసింది. ఇద్దరు భక్తులే, కాకపోతే ఆయన వ్యాపారంలో ఏదో కొంచెం లొసుగులు చేయడం జరిగింది అతను. అయితే అతను వెంటనే తన తప్పును తెలుసుకొని దాన్ని సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ 2-3 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ పూర్తిగా శుద్ధ భక్తి ఆ స్థితికి వచ్చాడు తండ్రి. Little bit away from the stuff. ఎందుకంటే
ఆ పిల్లవాడికి ముందే నియమం ఉంది. తల్లిదండ్రులు ఇలా పాటిస్తేనే మీ పిల్లల్ని తీసుకుంటాము అని. That Rajabasis were always anxious uh, about Krishna's protection. Um, devotees mentioned that there is really no anxiety in the spiritual world. Uh, and the anxieties that we have are something that should we have are should eventually go away. I mean, we become anxious because we are restricted by time, and there is no time in the spiritual world. So if you're anxious in serving your Guru Maharaj, or you're anxious in serving Krishna, um, that's not what happens in the spiritual world. That is, these anxieties don't exist. You're always blissful and ecstatic in serving Krishna. Really, there are no differences of opinion in the spiritual world. And I wasn't so sure about this, and what's Well, statement, that it has no hands or legs, means he has no material hands or legs, but he has spiritual. So there's no material anxiety, but there's spiritual anxiety. And just as there's a completely qualitative difference between a physical body and a spiritual body, so there's a completely qualitative difference between spiritual anxiety, which is ecstasy, and material anxiety, which is anxiety. The idea that there's no difference of opinion, you mentioned there's no difference of opinion, that also applies materially, but it doesn't apply spiritually. There is a difference of opinion, how to please Krishna best. Gopis and left-wing gopis, they have a difference of opinion. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, అక్కడ కొన్నిసార్లు భగవత్ సేవల్లో గురువు సేవ చేసేటప్పుడు సమయం తక్కువ ఉందని ఒక్కొక్కసారి ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సమయ ప్రభావమే ఉండదు. ఇక్కడైతే సమయం ఉంటుంది, పరిమితి ఉంటుంది, ఆందోళన కలుగుతుంటుంది. తర్వాత ఒక్కోసారి భక్తుల మధ్య వేరే వేరే అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఇలా చేయాలి అని ఒకరు, ఇలా చేయాలని ఒకరు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అలాంటి భేదాభిప్రాయాలు ఏమి ఉండవు కదా. తర్వాత ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా ప్రశ్నలు వేశారు. దానికి మొదటి సమాధానం ఏంటంటే, ఆందోళన అనేది ఆధ్యాత్మికంగానూ ఉంటుంది, భౌతికంలోనూ ఉంటుంది. భౌతికంగా ఉన్న ఆందోళన వచ్చేసి నీకు నిజంగా ఆందోళన. ఆధ్యాత్మికంగా భగవత్ సేవలో, వైష్ణవుల సేవలో నువ్వు ఏదైతే ఆందోళన పొందుతున్నావో అది నీకు దివ్యానందాన్ని ఇస్తుంది, తన్మయత్వాన్ని ఇస్తుంది. ఎలాగంటే భౌతిక శరీరానికి ఆధ్యాత్మిక శరీరానికి వ్యత్యాసం ఉంది. భౌతిక శరీరంలో వచ్చే ఆందోళన అది భౌతికం. అంటే కృష్ణ సేవలో వచ్చేటువంటి ఆందోళన ఆధ్యాత్మికం. అది నీకు తన్మయత్వాన్ని ఇస్తుంది. తర్వాత భేదాభిప్రాయాలు, గోలోకంలో కూడా భగవంతునికి ఇలా సేవ చేయాలని కొందరు అనుకుంటారు, ఇలా కాదు ఇలా సేవ చేయాలని కొందరు అనుకుంటారు. ఆ విధంగా అభిప్రాయ భేదాలు అయితే ఉంటాయి అక్కడ కూడా. అదేంటంటే కృష్ణుడికి ఈ విధంగా సేవ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని ఒకరు చెప్తారు, లేదు ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని. ఆ విధంగా అభిప్రాయంలో తేడాలు అయితే ఉంటాయి అక్కడ కూడా. Even Nanda and Yashoda, they have differences of opinion. Yashoda bound baby Krishna, and he crawled between the two Arjun trees, and they came crashing down. And Nanda thought that Yashoda should not have done that. That was like too severe to tie Krishna to the grinding mortar. So it's all blissful. There's no
disharmony like we have here. ఇక్కడ భేదాభిప్రాయాలు గోలోకంలో కూడా ఉంటాయి. కృష్ణ ఇక్కడ చూడండి, నందమహారాజు యశోదమ్మ వాళ్ళకు కూడా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఎలాగంటే యశోదమ్మ కృష్ణుని రోటికి బంధించేసి, నందమహారాజు వచ్చి విప్పేశాడు. అలా చేయకూడదు కదా కృష్ణుణ్ణి అనేసి. అంటే అక్కడ అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి. అయితే భౌతికంగా ఉన్నటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చేసి ఆనందాన్ని తగ్గించేస్తాయి. కానీ వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న భేదాభిప్రాయాలు చాలా ఆనందాన్ని పెంచుతాయి. Mahamaya, which makes us forget Krishna. ఆధ్యాత్మికంగా భేదాభిప్రాయాలు ఏవచ్చాయంటే కృష్ణుని మర్చిపోకుండా అక్కడ అది యోగమాయ ద్వారా వచ్చేటువంటి భేదాభిప్రాయం. ఈ భేదాభిప్రాయాలు వచ్చి నువ్వు కృష్ణ సేవ కృష్ణని మర్చిపోతున్నావు అంటే అది మహామాయ ద్వారా వచ్చిన భేదాభిప్రాయం. Maya in the spiritual world partially reveals Krishna. She reveals him as the supreme lovable object, but she simultaneously conceals his majesty and opulence in order to facilitate the more intimate relationships with him. So Yoga Maya harmonizes all the different relationships in the spiritual world for Krishna's pleasure. It's like a good meal. There will be all different tastes. You know, there will be rice, there will be dal, there will be chutney, hot chutney. So that adds to the enjoyment of the meal. But you couldn't have a meal that was only chutney, but there might be bitters, you know, Karela or Sukta, or sweets. Even if you consider the sweet to be the best part, you can't have a meal that's only sweet. So all the different flavors combine to produce, you know, a pleasurable and satisfying experience. So it's the same thing. All different devotees, they have different flavors of service, and they all combine this ultimate pleasure. ఇక్కడ రకరకాల సేవ భక్తులు వివిధ రకాలుగా ఆలోచిస్తారు. ఈ విధంగా సేవ చేయాలని, ఒకరు ఈ విధంగా సేవ చేయాలి, ఈ విధంగా ఉంటుంది భగవంతుడి దగ్గర కూడా. అయితే దీనికి ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే యోగమాయ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది భగవంతుడి యొక్క ఆనందం కోసము. యోగమాయ ఈ విధంగా భక్తుల్ని ప్రేరేపిస్తుంది, ఇలా సేవ అలా సేవ. ఆలోచనలో తేడా ఉంటుంది. ఈ ఒక భక్తుడు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాడు, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కృష్ణ, అలా చేస్తాడు. ఇంకొక భక్తుడు ఇంకొక విధంగా చేస్తాడు. ఇదంతా ఎలాగంటే భోజనం ఉదాహరణ తీసుకుంటే, భోజనం అన్నం ఉంటుంది, చపాతీ ఉంటుంది, సబ్జీ ఉంటుంది, చట్నీ ఉంటుంది, స్వీట్ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటాయి అందులో. అన్ని కలిపి చాలా ఆహ్లాదకరమైన భోజనం అది. అన్ని రకాల రుచులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా యోగమాయ కృష్ణుడి ఆనందం కోసం ఈ విధంగా భక్తులకు వివిధ రకాల ఆలోచనలు వచ్చి వివిధ విధాలుగా సేవ చేసే విధంగా భక్తులకి ప్రేరణ ఇస్తుంది యోగమాయ. Within that dynamic, there are of opinion, not on what the goal is. Everyone agrees that the goal is to please Krishna, but on how to please Krishna. అక్కడ భిన్న భిన్న ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ గమ్యం, లక్ష్యం వచ్చి కృష్ణుని ఎలా సంతృప్తి పరచాలనేది. Yashoda calls Krishna for lunch. She's thinking of Krishna's welfare. And when the children want Krishna to stay with them and play some more and not go for lunch, they're also thinking of Krishna's happiness. ప్రధానికి యశోదమ్మ సమయం అయింది, కృష్ణ భోజనం వేళ అయింది, నువ్వు వచ్చి భోజనం చేయంటది. అక్కడ ఎవరి సంతృప్తి కొరకు? కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకు. కానీ పిల్లలు ఏమంటారు, ఇంకా కొంచెం సేపు ఆడుకో నువ్వు మాతో అని. అక్కడ వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకే. So yeah, there's complete agreement and harmony on the goal to please Krishna, but there may be different approaches. వాళ్ళ లక్ష్యం కృష్ణుని సంతృప్తి పరచాలని ఉంటుంది. వాళ్ళ విధానం
వేరున్నప్పటికీ. All very much. Hare Krishna. Glories to Srila Prabhupada. శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. శ్రీల గిరిరాజ మహారాజ్ కి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. అందరు పలకాలి. హరే కృష్ణ హరే హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ. రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎవరెవరైతే పాఠశాలకు వెళ్తున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఒక డిక్షనరీ ఇస్తుంది ఫ్రీగానేమో. దీనిలో వివరిస్తారు చూడండి. ఆ డిక్షనరీలో ఎంత కుమ్మక్కై ఏం చేస్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది. ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత కుట్ర పన్ని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఈ మతం మార్పిడులు అవి ఇవి ఎలా చేస్తున్నారు. డిక్షనరీ ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. అది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ. ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అనేది చాలా ప్రామాణికమైనది, ఇంటర్నేషనల్. అది అటువంటి ఇంటర్నేషనల్ డిక్షనరీని లోపల మార్పులు చేసి దాన్ని మత సంబంధమైనవి చెప్పించారు.
చూడండి అది. ఆయన ఇది మన ఒక మతాన్ని This తక్కువ is చేయడం, the ఎక్కువ చేయడం అని AP కాదు. government. డిక్షనరీనే పాడు చేశారు. అంటే చూడండి, మన పిల్లలకి డిక్షనరీ ఇస్తారు ఫ్రీగా. మనకు అనిపిస్తుంది ఫ్రీగా డిక్షనరీ ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అని. భవిష్యత్తులో ఎలా తయారైపోతుందో సమాజం, ఆ పిల్లవాడు ఎలా తయారవుతాడు చూడండి. See this page. God, the one great spirit that Christians, Jews, and Muslims believe made the world. In the next page, you can and Muslims believe made the world. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, దేవుడు అనే పదానికి వాస్తవంగా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో సుప్రీం పర్సన్ అని ఉన్నది ఇంతవరకు. దాన్ని ఏం చేశారు, ఆ దేవుడు అనే పదానికి వీళ్ళు ముస్లింలు, యూదులు, క్రిస్టియన్లు విశ్వసించే సృష్టికర్త అన్నారు అంతే. అంటే ఇక్కడ సనాతన ధర్మము అవి ఇవి అన్ని పక్కన పెట్టేశారు. అంటే పూర్తి గాడ్ అనే పదానికి ప్రామాణికమైన సుప్రీం పర్సన్ అనేది అని తీసేశారు. తీసి కేవలం క్రైస్తవులు, ఇస్లాము వాళ్ళు విశ్వసించేటువంటి సృష్టికర్త మాత్రమే అని పెట్టారు. ఇంకొకటి గాడ్ చైల్డ్ అని అసలు ఈ పదమే లేదు. గాడ్ చైల్డ్, గాడ్ డాటర్ ఇవన్నీ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు అనమాట ఇప్పుడు. దాని గాడ్ చైల్డ్ అంటే ఏంటి? You can see God parent. A person that parents choose to help their child and teach them about the Christian religion. There తర్వాత is no Hindu word in this. గాడ్ ఫాదర్, గాడ్ Dictionary. మదరు, గాడ్ చైల్డ్. గాడ్ చైల్డ్ అంటే క్రైస్తవం నేర్చుకున్న వాడే గాడ్ చైల్డ్ అండి. గాడ్ పేరెంట్ అంటే క్రైస్తవం ఎవరైతే బోధిస్తారో వాళ్ళే గాడ్ పేరెంట్. క్రైస్తవం బోధించే తల్లి గాడ్ మదర్. ఇవన్నీ కొత్త పదాలు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి చదివించి వారిని క్రీస్తు మతంలో దీక్షితులను చేస్తే అప్పుడు ధర్మపిత, ధర్మ మాత. అదే వాళ్ళు అయితే ఎలాంటి డిక్షనరీ ఇస్తున్నారు, మీ పిల్లలకు చూడండి ఎంత మంచి చదువులు వస్తాయో జాగ్రత్త అని పెట్టారు అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడు, గిరిరాజ్ మహారాజ్ చెప్పింది ఏంది, స్కూల్లోకి వెళ్తే వాళ్ళ ప్రభావం పడుతుందని. హరే కృష్ణ. అదో అసుర నెంబర్ 1. ఆలోచించుకోండి ఎంత బాగున్నాయి మన పాఠశాలలు. మా వాడు ఇంజనీర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, లాయర్ కావాలి, అంత పనికిరాని చెత్త అంతా చదివిస్తున్నారు. మాంసం తింటే ప్రోటీన్లు వస్తాయి, బాదం పప్పు తింటే ప్రోటీన్లు రావు, ముంతమామిడి పప్పు తింటే ప్రోటీన్ రావు, మాంసం తింటేనే ప్రోటీన్లు వస్తాయి. ఇది పిల్లలకు చదివిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. కూర్చోండి, ప్రసాదం తీసుకోండి వెళ్ళి.